Right. So, my name is C.S. Tirupati, Assistant Professor of Geology, SRR Degree College, Karimnagar. రైట్. ఎందుకు అంటే టిఎస్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇప్పుడు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే, సో సిలబస్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది. అది ఒక 1 monthలో 2 monthsలో మనం ప్రిపేర్ అయితే అది మనం అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేయలేము, కొంచెం డెప్త్గా కూడా కవర్ చేయలేము. సో యాక్చువల్గా నేనేంటంటే టిఎస్ సెట్ లైఫ్ సైన్సెస్ మీద ఒక బుక్ రాస్తున్నా, నోట్స్. సో అది స్టార్ట్ చేసిన పనిలో పనిగా క్లాసెస్ కూడా చెప్తే రెండు కవర్ అవుతాయని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే. సో ఎంతమంది అయినా జాయిన్ అవ్వను, తక్కువ మంది అయినా పర్లేదు. ఐ కంటిన్యూ, ఎందుకంటే నేను ఎట్లాగూ నోట్స్ రాస్తున్నాను కాబట్టి. సో అది విన్న వాళ్ళకు కొంత హెల్ప్ అవుతుంది, లేకపోతే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎనీవే ఐ కంటిన్యూ దీస్ క్లాసెస్. రైట్. ఇంకోటి ఏంటంటే మిగతా ఎగ్జామ్స్కి, సెట్ నెట్ ఎగ్జామ్స్కి మీకు స్క్రీన్ కనబడుతుందా? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? సార్ క్లియర్ కనబడుతుంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ ఇట్లా కర్సర్ మూవ్ అయ్యేది కనబడుతుందా? వస్తుంది సార్. ఓకే, రైట్. సో మిగతా వాటికి దీనికి తేడా ఏంటి? నెట్ సెట్ ఎగ్జామ్స్కి రెండింటికి తేడా అంటే, మిగతా ఎగ్జామ్స్కి జువాలజీ అది జేఎల్ కావచ్చు, లేకపోతే పీజీటీ కావచ్చు, మిగతా వాటి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కన్నా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మనం టాపిక్ని మామూలుగా పాయింట్ వైజ్గా ఒక ఎట్లా అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చదువుకొని పోతే వస్తుంది అనుకోవడం కొంచెం కష్టం. అట్లా ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ కాదు. సో ఇదేంటి అంటే మనకు సబ్జెక్ట్ మీద ఎంత చదివితే అంత, అది ఎంతన్నా చదివినా ఆ చదివింది మనకు కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ అయ్యి దాని రిలేటెడ్ ఏ క్వశ్చన్స్ మనం చేయగలిగేటట్టు ఉంటేనే మనము ఇది క్రాక్ చేయగలుగుతాం, నెట్ కానీ సెట్ కానీ. అయితే నేను ఈ మధ్య అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, యాక్చువల్గా నెట్ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా టఫ్గా ఉంటుంది సెట్ పేపర్తో కంపేర్ చేస్తే. కానీ కొంచెం లాజిక్ వాడితే, కొంచెం లాజిక్ కనుక మనం చేస్తే నెట్ క్రాక్ చేయడమే ఈజీ. మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే నెట్ అనేది ఇయర్లీ ట్వైస్, 2 సార్లు కంపల్సరీ ఉంటుంది. సెట్ అనేది అది డిపెండ్స్, అంటే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కండక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన నుంచి, అంటే మేము రాసిన 2011 అనుకుంటా, 2011 హలో. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, ఎలా ఉన్నారు? అమ్మ తర్వాత రవలి. ఓకే, రైట్ రైట్. ఓకే, హలో. ఓకే, సో నెట్ కంపల్సరీ ఇయర్లీ ట్వైస్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ క్వశ్చన్స్ టఫ్గా ఉన్నప్పటికీ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. నెగటివ్ మార్కింగ్ మనము కొంచెం నేను ఐ ఇన్ఫార్మ్ ఆల్ ద టెక్నిక్స్, అంటే ఎట్లా మనము నెట్ క్లియర్ చేయాలి. సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది, తేడా ఏం లేదు, యాజ్ దిస్ సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది నెట్ సెట్. సెట్లో ఏంటంటే కొంచెం ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నెట్తో పోలిస్తే. నెట్ ఎగ్జామ్లో పార్ట్ బిలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనకు సెట్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. పార్ట్ బిలో నెట్లో పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, పార్ట్ సి అని 3 ఉంటాయి. పార్ట్ సి ఈజ్ ద టఫెస్ట్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే బాటనీ జువాలజీ వాళ్ళకి
మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ విత్ ది అదర్ అడ్వాన్స్డ్ లైఫ్ సైన్సెస్ వాళ్ళతో పోలిస్తే బాటనీ జువాలజీ వాళ్ళకి ఒక్క నిమిషం, ఒక అబ్బాయి ఇబ్బంది అవుతుంది, జాయిన్ కావాలి, ఇబ్బంది అవుతుంది. రైట్. సో మన సిలబస్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది syllabus is related to particularly the classical zoology and botany, and questions difficulty levels అనేటువంటివి అప్లైడ్ బయాలజీ వాళ్ళకు చాలా డిఫికల్ట్ గా అడుగుతారు. మనకు బాటనీ జువాలజీ వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ డిఫికల్ట్ ఎంత అడగొచ్చినా మనం చేయగలుగుతాం. బాటనీ జువాలజీ ఏంటంటే మోస్ట్లీ దే ఆర్ థియరిటికల్, అయితే ప్రాబ్లమేటిక్ కన్నా థియరిటికల్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనము కొంచెం పర్ఫెక్ట్ గా బాటనీ జువాలజీ కనుక మన సబ్జెక్ట్స్ విత్ మన పీజీలు ఏదైతే చదివినామో అవి కొంచెం కవర్ చేస్తే నెట్ ఈజీ. అండ్ సెట్ ఇప్పుడు మనకున్న సిలబస్ లో అన్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జువాలజీ క్యాండిడేట్ ఉన్నది, తను బాటనీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, అలాగే బాటనీ క్యాండిడేట్ జువాలజీ చదవాల్సిన అవసరం. బట్ సెట్ సిలబస్ లో ఓవరాల్ సిలబస్ మీరు చూస్తే జువాలజీకి కొంచెం వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఎంబ్రియాలజీ అనేది కంప్లీట్లీ జువాలజీ ఉంది. ఏమైనా బాటనీ యాడ్ చేసిందేమో అనుకున్నాను, బట్ అందులో కంప్లీట్ గా జువాలజీ ఎంబ్రియాలజీ ఉంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు జువాలజీ. ఓకే, ఎనీవే ఫార్మల్ గా ఒకసారి దిస్ ఇస్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ సెట్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. ఓకే, సో పేపర్ 1 వచ్చేసి జనరల్ పేపర్ ఆన్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది. 50 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 మార్క్స్. అండ్ పేపర్ 2 ఇందులో 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 200 టోటల్. సో 180 minutes. ఓకే, సో దట్ ఇస్ 3 hours. ఇందులో అవుట్ ఆఫ్ 300 మనము 200 క్రాస్ చేయగలిగితే, అంటే ఈ మధ్యనైతే స్కోర్ బాగా తగ్గుతుంది. 190 అట్లా చేసిన వాళ్ళకి కూడా కొంత ఏదైనా బీసీ సిఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉంటే ఈజీగా గెట్ ఆన్ అవుతున్నారు. ఓకే, 220 ఎబో 230 ఎబో అయితే దాదాపు సెట్ క్లియర్ అయింది. ఓకే, సో అయితే మనకు సెట్ ఇంతకుముందు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే, సో July 3rd, 2023 లాస్ట్ ఇయర్ జూలైలో వచ్చింది. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరిగింది? ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, అంటే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 3 months గ్యాప్ ఉంది. ఓకే, సో ఇది నోటిఫికేషన్ వచ్చినాక మనకేమవుతుంది, దాదాపు 3 months టైం ఇస్తారని అర్థమవుతుంది. ఈ 3 months మనకు సరిపోద్దా అంటే కొంచెం ఎట్లా అంటే హెక్టిక్ అవుతుంది, చాలా టాపిక్స్ కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి జస్ట్ లైక్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? అదే చెప్తున్నాను. జనరల్ గా జూన్, జూలైలో వేస్తున్నాడు. ఓకే, సో మోస్ట్లీ జూన్, జూలైలో వస్తుంది. ఈ లోపు దిస్ ఇస్ మార్చ్ లో ఉన్నాం, ఏప్రిల్, మే, జూన్, అంటే ఇవి ఒక 3 months, అవి ఒక 3 months, 6 months కనుక మనం కరెక్ట్ గా కూర్చుంటే మనం ఈజీగా సెట్ ని వట్టిగా అట్లా క్లియర్ చేసేయచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ టాస్క్. ఓకే, అండ్ ఇది జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఐడియా కోసం ఈ డేట్స్ ఇచ్చాను. లాస్ట్ ఇయర్ 2023 సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ డేట్ July 30కి వస్తే నోటిఫికేషన్, ఎగ్జామ్ October 30th అయింది. రైట్, సో మోస్ట్లీ లెట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ జూన్ ఆర్ జూలై. అండ్ వాట్ ఇఫ్ ఒకవేళ రాలేదు నోటిఫికేషన్ అనుకుంది, మరి ఇట్లా అంటే నో ప్రాబ్లం ఇక. సో మనం ఈ సెట్ ప్రిపరేషన్ మీరు ఏంటంటే దీన్నే మీరు సిఎస్ఆర్ నెట్ ప్రిపరేషన్ అని కూడా
మీరు అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో సిఎస్ఆర్ నెట్ క్వశ్చన్స్ చాలా టఫ్ ఉంటాయి, బట్ అందులో జువాలజీ బాటనీ వాళ్ళకి టఫ్ అనేది అనిపించదు. అది ఎందుకు అనిపించదు అనేది నేను క్లాస్ ఎండింగ్ లో చెప్తాను. ఈ సిలబస్ చూసిన తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, సో హియర్ మనకు దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ సిలబస్. మనకు ఇందులో ఏమున్నాయి? మాలిక్యూల్స్ అండ్ దేర్ ఇంట్రాక్షన్ రిలవెంట్ టు బయాలజీ. మనకు బేసిక్ ఆటమ్స్, అటమిక్ బాండ్స్ అనేటువంటివి ఓకే మోస్ట్లీ దీనిలో కవర్ అయితే సెల్యులార్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇందులోనే మొత్తం ఉంటుంది. సెల్యులార్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఫండమెంటల్ ప్రాసెసెస్. సో దాదాపు 60% ఆఫ్ సిలబస్ ఇందులోనే కవర్ అవుతుంది. సెల్యులార్ ఆర్గనైజేషన్ లో అన్ని వస్తాయి. బయోకెమిస్ట్రీ వస్తుంది, సెల్ బయాలజీ వస్తుంది, మాలిక్యులర్ బయాలజీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫండమెంటల్ ప్రాసెసెస్ లో మాలిక్యులర్ బయాలజీ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్ని ఇందులో వచ్చేస్తాయి. ఒక రకంగా సెల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సెల్ సిగ్నలింగ్ అనేటువంటి కూడా పార్ట్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అండ్ సెల్ బయాలజీ. ఇవి మూడు ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ నేను అంటే ఈ సిలబస్ చూసి నేను కొంచెం హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ జువాలజీ టాపిక్. ఇది మనకు కొంత అడ్వాంటేజ్. అండ్ సిస్టమ్ ఫిజియాలజీ ఎవరైతే బాట్నీ ఇప్పుడు అంటే నా క్లాసెస్ వినబోయే బాట్నీ ఆస్పిరెంట్, అంటే ఇది మెయిన్ గా నేను ఏం చేసింది జువాలజీ ఆస్పిరెంట్స్ కోసం. బాట్నీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు అంటే ఇఫ్ పాసిబుల్ ఒకవేళ నేను బాట్నీ వాళ్ళకి ఫీజు తక్కువ కోట్ చేసిన, నేను ఫీజు కూడా ఒక 2-3 days లో చెప్తాను, ఇప్పుడే కాదు. అండ్ కొంతమందికి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను. రైట్, బాట్నీ వాళ్ళకి ఒకవేళ ఒక పర్ఫెక్ట్ 30 members బ్యాచ్ ఫామ్ అయితే నేను కంపల్సరీ బాట్నీ క్లాసెస్ కూడా యాన్యువల్ ఫిజియాలజీ అండ్ ఇక్కడ డైవర్సిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఇందులో బాట్నీ. ఓకే, సో ఈ రెండిట్లో ఈ 2 క్లాసెస్ నేను కవర్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ బ్యాచ్ కనుక నిజంగానే 30 members ప్లస్ 30 members ఆ 30 members బ్యాచ్ ఫామ్ అయితే ఐ విల్ అరేంజ్ దీస్ క్లాసెస్ ఆల్సో విత్ అదర్ ఎక్స్పర్ట్, నాట్ మీ. నేను కాదు, ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, బట్ ఇందులో ఐ కెన్ డీల్ కంప్యూటర్స్. ఇంకా కంప్యూటర్స్ ఉంటుంది, ఐ కెన్ డీల్ కంప్యూటర్స్. రిమైనింగ్ టాపిక్ వేరే సార్ ఉన్నారు, ఆ సార్తో నేను అరేంజ్ ఇఫ్ అంటే బ్యాచ్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మనకు 30+ అట్లా ఫామ్ అయ్యి. ఓకే, రైట్. సో దెన్ మనకి ఇక్కడ సిస్టమ్ ఫిజియాలజీ ఇది యానిమల్ ఫిజియాలజీ. ఓకే, సో ఇది మనందరికీ వెరీ ఫెమిలియర్, బట్ నేను చెప్పేది కొంచెం ఒక ఒక ఎవ్రీ టాపిక్ లో ఒక 10 points ఎక్స్ట్రా, కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా. అండ్ మోర్ ఓవర్ నాట్ ఇన్ ఏ బై హార్ట్ మెథడ్, బట్ ఇన్ ఏ అండర్స్టాండింగ్ మెథడ్ ఉంటుంది. నా టీచింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో దెన్ ఇన్హెరిటెన్స్ బయాలజీ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది జెనెటిక్స్. ఓకే, అండ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ లో మనకి ఏమొస్తుంది, జువాలజీ వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది అంటే ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ వర్టిబ్రేట్స్, జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్, అండ్ evolution separated. So general characters and classification of all the animals, all phyla. Okay, so botany-లో mostly families వస్తాయి. మార్ఫాలజీ ఫ్యామిలీస్ అంటే అందులో మార్ఫాలజీలో కవర్ అవుతుంది, ప్లాంట్ మార్ఫాలజీ అండ్ ప్లాంట్ సిస్టమాటిక్స్ కవర్ అవుతుంది. రైట్, సిస్టమాటిక్స్ కాదు, మోస్ట్లీ ఫ్యామిలీస్. రైట్, సో దెన్ ఎకాలజీ. సో ఇది బాటనీ జువాలజీ రెండిట్లో ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ కొంత ఒక 10% బాటనీ వాళ్ళకి ప్లస్ అవుతుంది. ఎందుకు ఎకాలజీ బాటనీ వాళ్ళకి ప్లస్ అవుతుందంటే, సో వాళ్ళకి ఎకాలజీ ఈజ్ మోర్ రిలేటెడ్ టు బాటనీ కొంత వెన్ కంపేర్ విత్ యానిమల్స్. ఓకే, సో కొంత వాళ్ళకి ఎడ్జ్ ఉంటుంది, బట్ స్టిల్
మనం ఆల్రెడీ డిగ్రీలో చదువుతాము, ఇంటర్మీడియట్ చదువుతాము. ఇది నెక్స్ట్ ఎవల్యూషన్ అండ్ బిహేవియర్. దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ జువాలజీ. ఇది కొంత బాటనీ వాళ్ళకి ఎవల్యూషన్ క్వశ్చన్స్ తక్కువ పడతాయి బట్ చాలా తక్కువ పడతాయి. ఎవల్యూషన్ మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ టు యానిమల్స్ అండ్ యానిమల్ బిహేవియర్. ప్లాంట్స్ కి బిహేవియర్ అనేది ఓన్లీ టాక్సెస్ అండ్ రిఫ్లెక్సెస్, ట్రోఫిజం అని 3 ఉంటాయి. మిగతా మొత్తం కూడా కంప్లీట్లీ జువాలజీ. అండ్ అప్లైడ్ బయాలజీ టెక్నిక్స్ అండ్ మైక్రోబయాలజీ కొంత ఉంది, అండ్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. సో ఇందులో కూడా కొంత జువాలజీకి ఎడ్జ్ ఉంటుంది, మోస్ట్లీ అనిమల్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ వాటిని వల్ల కూడా ఈ టాపిక్ ఫెమిలియర్ గా. దెన్ మెథడ్స్ ఇన్ బయాలజీ, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ఓకే, బయోఫిజిక్స్, రైట్? టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్టెండెడ్ సిలబస్. ఇది అంటే టాపిక్ వైజ్ ఒక్కొక్కటి మీకు మనకు క్లాసెస్ రన్ అవుతున్నది, ఒక్కొక్కటి మనం ఎంతవరకు కవర్ చేసినాం అనేది we can discuss by completion of every topic. Okay, so then this is fundamental process అంటే cellular organization మనకు cell membrane and cell organelles. Okay, chromosome, yeah, so organization, cell division and cell cycle regulation, microbial physiology. This is somewhat related to microbiology, bacteria and viruses. Okay, అది మనం కవర్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇందులో ఫండమెంటల్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఏముంది? డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్, రిపేర్ అండ్ రికాంబినేషన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్, దట్ ఈస్ ప్రోటీన్ సింథసిస్, ఎర్లీ ప్రాసెసెస్, అండ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ కంప్లీట్, అండ్ దెన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ అండ్ యూకారియోట్స్. అండ్ దెన్ సెల్ కమ్యూనికేషన్. నాకు తెలిసి మీరు ఇది ఒక్కటి కొంచెం మర్చిపోయి ఉంటారు లేదా చదివి ఉండరు. సో ఇది వెరీ డీటెయిల్డ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ కొంత అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో ఉంటుంది, బట్ ఐ సింప్లిఫై. ఓకే, ఇందులో పోస్ట్ పారాసైటిక్ ఇంట్రాక్షన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు జువాలజీ. సెల్ సిగ్నలింగ్, సెల్యులార్ కాంబినేషన్ ఈస్ కామన్ టు ఆల్. క్యాన్సర్ బయాలజీ. సో క్యాన్సర్ బయాలజీ, this is mostly related to the we don't study more. Cancer is nothing but the uncontrolled cell division. This is also more inclined to zoology, and this is complete zoology. This is pure complete zoology. Botany వాళ్ళకి it is not familiar. Okay, so this is immunity. Okay, and then see here the developmental biology. నేను చూసిన ఇందులో మీరు చూస్తే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ చూస్తే మోస్ట్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు జువాలజీ. బట్ ఇక్కడ మార్ఫోజెనిసిస్ అండ్ ఆర్గనోజెనిసిస్ ఇన్ ప్లాంట్స్, దిస్ ఈస్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఈస్ బాట్. ఓకే, సో దెన్ this is also both aging and botany zoology, but common topic. And system physiology plant. ఓకే, సో ఇది ఒక్కటి బాటనీ వాళ్ళు మాత్రం ఇది కవర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఆస్పిరెంట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా లెక్చరర్స్ అయి ఉంటారు కాబట్టి దీన్ని మీరు మీ తెలుగు అకాడమీ బుక్ లెవెల్లో, ఓకే, వీలైతే పీజీ లెవెల్లో, ఒకవేళ పీజీ లెవెల్ నోట్స్ లేకపోయినా యూజీ లెవెల్లో చదివినా దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ అంటే సిలబస్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ సిలబస్ ఇచ్చినప్పటికీ, ఓకే, 80% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డిగ్రీ లెవెలే ఉన్నాయి. ఐ హ్యావ్ అనలైజ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. నేను ఒకరోజు క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒక 2-3 మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో అప్ టు స్ట్రెస్ ఫిజియాలజీ, దట్ ఈస్ వాట్. And this is complete animal physiology, circulation and the respiratory system, nervous system,
సెన్స్ ఆర్గన్స్. సో ఇది మనకు యూజీ లెవెల్లో మనకు లేదు యాక్చువల్గా. సో ఐ బి విజన్ అంటే ఐ అండ్ ఇయర్, ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ రెస్పాన్సెస్. ఓకే, మోస్ట్లీ దిస్ ఇస్ టాక్టైల్ మీన్స్ టచ్ సెన్స్, ఓకే, స్కిన్ అన్నమాట. And then expression, thermoregulation. This is part of homeostasis. Okay, so then stress and adaptation. This is also part of homeostasis. And as usual, digestive system. So here, ikkada energy balance and BMR అనేది additional గా ఉంటుంది. Okay, this is generally we don't teach and study in our regular classes. So I'll cover them. Endocrinology and reproduction. So this is normal general topic manakunnadi. I deal in depth. And here inheritance biology, this is nothing but the genetics. Ikkada manaku different manaku ante manamu మన రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో చూడని టాపిక్స్ కొన్ని, మైక్రోబియల్ జెనెటిక్స్ ఒకటి, కొన్ని యూనివర్సిటీస్ సిలబస్ లో ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది. ఓకే, అండ్ జీన్ మ్యాపింగ్ మెథడ్స్ జువాలజీ సిలబస్ లో ఉండదు. బట్ ఐ కవర్ దెమ్, నో ప్రాబ్లం. హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ కూడా తక్కువ ఉంది, అంటే యూజీలో చాలా యూనివర్సిటీస్ వీటిని యాడ్ చేయలేదు. పెడిగ్రీ అనాలిసిస్, లాస్ట్ స్కోర్, జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ మాత్రం, ప్యారిటైప్స్ అండ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ మాత్రం రెగ్యులర్ సిలబస్. అండ్ క్వాంటిటేటివ్ జెనెటిక్స్ అనేది దిస్ ఈస్ పీజీ లెవెల్, దిస్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ కొంత. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ దట్. అండ్ మ్యూటేషన్ ఈస్ వెరీ ఫెమిలియర్ టు అస్, సో దట్ ఈస్ కామన్ టాపిక్. స్ట్రక్చరల్ అండ్ క్రోమోజోమల్ అబరేషన్ కూడా దిస్ ఇస్ మోస్ట్లీ యునో ప్లాయిడ్ ఒక్కటి ప్లాంట్ లో కూడా ఉంటుంది, బట్ రిమైనింగ్ ఈస్ జువాలజీ అండ్ రికాంబినేషన్. ఓకే, స్మాల్ టాపిక్. దిస్ ఈస్ కూడా దిస్ వన్ ఆల్సో నాట్ generally included in our regular UG syllabus. And yeah, so diversity of life forms lo mana principles and methods of taxonomy. This is botany different ga untundi, zoology different ga untundi. I'll cover zoology completely. So I'll see plant taxonomy, mostly families ఉంటాయి. Okay, so you can, the botany వాళ్ళు cover చేసుకోవచ్చు, it's not a big deal. And then levels of structural organization, unicellular, colonial, multicellular forms, ఇవన్నీ కూడా మనకి అడాప్టివ్ రేడియేషన్, అడాప్టివ్ మాడిఫికేషన్, ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ జువాలజీ. ఇది ఇందులో ఇన్డెప్త్ గా ఏం అవసరం లేదు. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఈజ్ ఎనఫ్. దిస్ ఇస్ చాలా ఈజీ టాపిక్. అండ్ దెన్ అవుట్లైన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా మనకు కొంతవరకు బ్యాక్టీరియల్ క్లాసిఫికేషన్, వైరల్ క్లాసిఫికేషన్ స్లైట్ గా మనం చూడవచ్చు. బట్ ప్లాంట్స్ ఒకటి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కవర్. అండ్ దెన్ యా, సో దిస్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, జియోగ్రఫీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఈజీ వన్. Organizing health and agricultural importance, common characteristics and pathogens of humans, domestic animals and crops. ఇది ఒకటి బాటనీ రిలేటెడ్, మిగతాయి జువాలజీ. అండ్ యా, సో కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీస్, దిస్ ఈస్ కొంత అడ్వాన్స్డ్, కొంత మన అకాడమిక్, రెండు కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి ప్యూర్ థియరీ. యా, ఎకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ దాదాపు ఇందులో స్పీసీస్ ఇంటరాక్షన్, కమ్యూనిటీ ఎకాలజీ, ఎకలాజికల్ ఎకోసిస్టమ్ ఎకాలజీ. యా, సో దిస్ ఇస్ రెగ్యులర్ ఎకాలజీ. కొన్ని ఇక్కడ R&K సెలెక్షన్ దగ్గర కొంత పాపులేషన్ ఎకాలజీలో కొంత ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటుంది, అది ఈజీ టాపిక్. అప్లైడ్ ఎకాలజీలో పొల్యూషన్ ఉంది, బయోడైవర్సిటీ ఉంది. సో మనకు ఇవన్నీ కూడా మనం బేసిక్ లెవెల్ కవర్ చేసి సరిపోతుంది. బేసిక్ లెవెల్, ఐ మీన్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఈజ్ ఎనఫ్.
applied ecology and conservation biology. So evolution and the behavior. Okay, so ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లోనే మేజర్ ఎవల్యూషన్ కవర్ అవుతుంది, ఆరిజిన్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ యూజింగ్ సెల్యులర్ ఎవల్యూషన్. బట్ కొంత అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో ఐ కవర్ ఇట్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ పేలియంటాలజీ, బోత్ పేలియోజువాలజీ అండ్ పేలియోబాటనీ ఉంటుంది. సో టైం స్కేల్ దాదాపు రెండింటికి కవర్ సేమ్ ఉంటుంది, కామన్ టాపిక్. అండ్ దెన్ మాలిక్యులర్ ఎవల్యూషన్ కూడా మోస్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జువాలజీ. దిస్ ఈస్ పాపులేషన్ ఎకాలజీ. దిస్ ఈస్ టఫెస్ట్ వన్. ఇది కొంత టఫ్ గానే ఉంటుంది, ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటుంది. మెయిన్ గా హార్డీజింబర్గ్ లా పాపులేషన్ గ్రోత్ రిలేటెడ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ ఐ కవర్ బ్రెయిన్ అండ్ బిహేవియర్ అండ్ ఎవల్యూషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో న్యూ టాపిక్. ఓకే, సో ఐ డెఫినెట్లీ కవర్ దిస్ ఆల్సో. లర్నింగ్ ఇవన్నీ కొన్ని జువాలజీ ఉన్నాయి, కొన్ని కొత్తవి ఉన్నాయి. ఐ కవర్ బోత్. అండ్ అప్లైడ్ బయాలజీలో చూస్తే మైక్రోవేవ్ ఫర్మెంటేషన్, దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మైక్రోబయాలజీ. అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇమ్యునాలజీ ప్రిన్సిపల్ వ్యాక్సిన్స్ బ్యాక్, ఇది కూడా మోస్ట్లీ మైక్రోబయాలజీ. అండ్ దెన్ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్, మల్టిపుల్ అప్రోచ్ డయాగ్నోసిస్, ఇది మిక్స్డ్. ఇందులో కొంత కామన్ టాపిక్ ఉంది, కొంత మైక్రోబయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ టాపిక్, నో ప్రాబ్లం. జీనోమిక్స్, బయో రిసోర్స్ అండ్ యూస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, బ్రీడింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, ఇంక్లూడింగ్ మార్కర్ సెలెక్షన్, బయో రెమిడియేషన్ అండ్ ఫైటో రెమిడియేషన్, బయో సెన్సార్స్. సో ఇవన్నీ కూడా బయోటెక్నాలజీ, మైక్రోబయాలజీ రిలేటెడ్. ఐ కవర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్. And then methods in biology, nothing but the DNA technology and the advanced molecular biology techniques. No problem. Histochemical and immunotechniques, biophysical methods. This is generally చదువుకున్న ఈజీగా చదువుకున్నటువంటి biophysical methods. And this is statistical methods. బేసిక్స్ అదే ఇందులో నుంచి నాకు తెలిసి సెట్ లో క్వశ్చన్స్ తక్కువ. ఐ కవర్ బేసిక్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్, బయోస్టాట్స్, రేడియో లేబులింగ్ టెక్నిక్స్, రెగ్యులర్ మైక్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్, అంటే మైక్రోస్కోపిక్ అప్ టు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ వరకు ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ మోస్ట్లీ సెల్ టెక్నిక్స్. దిస్ ఈస్ what we call దీని ఏమంటామంటే న్యూరో సైన్స్ రిలేటెడ్. బట్ I'll give you the basics. And then methods in field biology. This is mostly related to a kind of research related topic. Okay, so this is our syllabus. అయితే మనం ఇది మొత్తం చదవాలా, మొత్తం ప్రతి పాయింట్ ఎవ్రీ పాయింట్ చదవాలా అంటే అవసరం లేదు. ఓకే, సో మనం మన సబ్జెక్ట్ అండ్ కామన్ టాపిక్స్, మన సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జువాలజీ రిలేటెడ్ ఏముంటుంది, యానిమల్ ఫిజియాలజీ, ఎంబ్రియాలజీ అండ్ ఎథాలజీ. ఇందులో మనం కామన్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3, నెంబర్ 4, నెంబర్ 5. ఓకే, ఇవి కామన్ టాపిక్స్. జువాలజీ నెంబర్ 7, బాటనీ వల్ల అయితే నెంబర్ 6. ఓకే, బాటనీ వల్ల జువాలజీ చదవాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు, నో ప్రాబ్లం, అసలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ జువాలజీ వల్ల బాటనీ చదవాల్సిన అవసరం ఉందా? ఫిజియాలజీ నో నీడ్, అవసరం లేదు. ఇన్హెరిటెన్స్ బయాలజీ కామన్ టాపిక్. డైవర్సిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ కామన్ టాపిక్. ఇందులో బాటనీ వాళ్ళు బాటనీ చదవాలి, జువాలజీ వాళ్ళు జువాలజీ చదవాలి, సరిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఎకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్, ఇది కామన్ టాపిక్. ఎవల్యూషన్ అండ్ బిహేవియర్ లో కూడా బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, బేసిక్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ కవర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ అప్లైడ్ బయాలజీలో కూడా రెండు మెథడ్స్ ఇన్ బయాలజీ కూడా 100% ఖచ్చితంగా ప్రతి టాపిక్ కవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, 12 and 13. ఓకే,
మనకు వాటి బేసిక్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది 12th and 13th. ఓకే, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనము బాటనీ వాళ్ళు బాటనీ రిలేటెడ్, జువాలజీ వాళ్ళు జువాలజీ రిలేటెడ్, ఇది మొత్తము మనం బేసిక్స్ లెవెల్లో కవర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇందులో నాకు తెలిసి ఇంకా ఇమ్యునాలజీ కనబడతలేదు. ఇందులో ఇమ్యునాలజీ ఈ హెడ్డింగ్స్ లేవు, బట్ ఖచ్చితంగా ఇమ్యునాలజీ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్, అంటే కనీసం ఒక 6 మార్క్స్ కన్నా 5 to 6 మార్క్స్ కన్నా ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీవే, సో దిస్ ఇస్ మేజర్ డౌట్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కవర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా ప్రిపరేషన్ కి అంటే ఇవి రెండు పైన పెడుకుంటూ జరుగుతుంది. ఎవల్యూషన్ కూడా బేసిక్ లెవెల్. ఓకే, సో రస్తోజీ పబ్లికేషన్ బుక్ ఒకటి కవర్ చేస్తే ఎవల్యూషన్ సరిపోతుంది. బిహేవియర్, బేసిక్ బిహేవియర్, యాన్యువల్ బిహేవియర్ ఉంటుంది. ఐ గివ్ బేసిక్ లెవెల్ బిహేవియర్ అండ్ సిలబస్ లో ఉన్న పాయింట్ సంబంధించి మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ డెఫినెట్లీ గివ్, అందులో డౌట్ లేదు. ఎకాలజీ, బేసిక్ ఎకాలజీ అప్ టు పాపులేషన్ ఎకాలజీ వరకు మనం కవర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంటర్మీడియట్ లో వెరీ డీటెయిల్డ్ ఎకాలజీ ఇవ్వడం డిగ్రీ కన్నా. ఓకే, అండ్ ఎకాలజీ వెన్ కంపేర్ విత్ ది జువాలజీ బుక్స్, బాటనీ బుక్స్ లో బాగుంటుంది ఎకాలజీ. ఓకే, ఐ కవర్ బోత్ బాటనీ ఎకాలజీ అండ్ జువాలజీ ఎకాలజీ. ఓకే, అండ్ యా, సో ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన టాపిక్స్. ఓకే, సో ఈ 6 months లో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే క్లాసెస్ ఎవ్రీడే ఉండవు, వీక్లీ 3 days ఉంటాయి. అప్ టు నోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు క్లాసెస్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో ఉంటాయి. సండే క్లాస్ ఉండదు. ఎప్పటి వరకు అని అంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు స్లోగా. ఎందుకు అని అంటే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ప్రతి టాపిక్ ఇన్డెప్త్ గా నేను ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నోట్స్. కాబట్టి నాకు కంటిన్యూటీ అంటే నేనేదో హడావుడి చెప్పుకోవడం కన్నా పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలంటే సో ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో నేను క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్ నాకు సండే రోజు కనుక నేను కంప్లీట్ గా ఫ్రీగా ఉంటే నేను సండే కూడా తీసుకుంటాను. అంటే వీక్లీ 3 to 4 క్లాసెస్ నేను తీసుకుంటాను. ఎప్పటి వరకు అంటే సో నోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు. వన్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం నేను రెగ్యులర్గా తీసుకుంటాను. సో ఇందులో నోటిఫికేషన్ వచ్చేలోపు నాకు తెలిసి ఈ ఈ ఫస్ట్ ఫోర్ నేను కవర్ చేస్తాను నోటిఫికేషన్ వచ్చేలోపు. వన్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందంటే ఇవన్నీ రెగ్యులర్ టాపిక్స్, రెడీమేడ్ నోట్స్ ఉంది, నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసింది, దానికి ఇంకొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేసి ఓకే, సో ఐ టేక్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్. బట్ ఈ 4 మాత్రం, ఈ 4 టాపిక్స్ కొంచెం డెప్త్ గా మనం చదవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం నాట్ కన్ఫ్యూజింగ్ వే, కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విధంగా. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను ఒక టాపిక్ అయిపోయిందంటే ఇమీడియట్ గా దాని రిలేటెడ్ ఒక 30 questions ఇస్తాను. ఇంతకుముందు జేఎల్ కోచింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే నేను ఆన్లైన్ టెస్టులు పెట్టాను. ప్రతి టెస్ట్ పెడితే వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే అందరికి అంటే మార్క్స్ అందరి ముందు సార్ చెప్తున్నాను మరి ఇస్తున్నాం అని వాళ్ళు ఆన్లైన్ కాబట్టి సార్ తెలిసిపోతుందని వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు, అంటే తక్కువ మంది అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాపిక్ అయింది అంటే ఆ రోజు నైట్ కానీ మార్నింగ్ కానీ ఒక 30 questions టఫ్గా ప్రిపేర్ చేసి 30 ఇలా అయితే డిపెండ్స్ ఆన్ ది టాపిక్ 30 సరిపోతుంది మోస్ట్లీ. 30 questions నేను మీకు ఇచ్చేస్తాను. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారా, మీరు వాటిని బైహార్ట్ చేస్తారా, వాటిని మీకు మీరే ఒకసారి ఆన్సర్ చూసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారా మీ ఇష్టం. ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ ట్రై టు గివ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్. ఓకే, సో అది సిలబస్ అండ్ కోచింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే దాని గురించి దిస్ ఈస్ స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్. అండ్ దెన్ లెట్స్ జంప్ టు టుడేస్ టాపిక్.
Okay, now, yeah. సో ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటంటే యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెల్ బయాలజీ అనుకోవచ్చు, యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ అనుకోవచ్చు, యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అనుకోవచ్చు. సో టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. మీకు కనబడుతుందా ఇది? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అనే కనబడుతుందా? సంబడి రెస్పాండ్. ఎవరైనా? కనబడుతుంది సార్. ఓకే సార్. రైట్ రైట్. సో నేను మోస్ట్లీ మన వాళ్ళందరూ తెలుగు మీడియం వాళ్ళే ఉంటారు. ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు. వాళ్ళ కోసం ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. ఓకే, ఎట్లాగో ఇక్కడ ఉంటుంది. నేను అది అక్కడ మీకు కనబడుతుంది. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ఐ మోస్ట్లీ ఐ టీచ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మోస్ట్లీ. అంటే టర్మినాలజీ మటుకు మనం ఎట్లా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రావాల్సిందే కాబట్టి ఓకే. సో వీ షుడ్ యూజ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్. ఓకే, ఎక్కడన్నా అంటే ఇక్కడ ఈ తెలుగు పదం ఇలా ఉంటుందని నాకు గుర్తుకొస్తే నేను చెప్తాను. రైట్. సో టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ డిఎన్ఏ. సో అందులో ద మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఏంటి అంటే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు learn about the molecular biology, we should have sound knowledge of DNA structure and RNA structures. Okay, so let's see the both ఈ రోజు మనకు DNA కవర్ చేస్తున్నాం. Okay, let's see about the DNA. Right. So what are nucleic acids? So simply DNA and RNA are the only two nucleic acids which were actually identified in the cell nucleus. And ఎందుకు వాటిని యాసిడ్స్ అని ఎందుకంటామంటే సో pH wise, okay, in context of pH, both DNA and RNA, they contain PO4 minus or phosphoric acids, phosphoric acid ions, phosphate ions. So due to the presence of phosphate ions, they exhibit highly acidity, or they are highly acidic compounds, very, very acidic compounds, and they were identified in nucleus. So that's why they are commonly casual what means nucleic acids అని పేరు పెట్టారు. So DNA and RNA are two nucleic acids. So DNA, so its full form of DNA is deoxyribose deoxyribonucleic acid. Okay, so small history ఏంటి అసలు. Frederick Nature was the scientist who first discovered or isolated DNA from the pus cells or white blood cells of a patient. Okay, so from the pus cells, and he called that DNA as nuclein because it was extracted from the nucleus, and then he called the DNA as nuclein. But later, okay, so different discoveries, different experiments అయిన తర్వాత, ఓకే, పర్టికులర్ హూ నేమ్ ద డిఎన్ఏ యాజ్ డిఎక్స్రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ అనేది నాట్ పర్టికులర్లీ కామన్ గా అందరూ పిలవడం డిఎక్స్రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ అని పిలవడం స్టార్ట్ అయింది. బట్ హూ ప్రూవ్డ్ దట్ డిఎన్ఏ ఇస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. డిఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని ఎవరు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసేది అని అంటే, సో యూ రిమెంబర్ దీస్ త్రీ నేమ్స్, వెరీ వెరీ ఫేమస్ నేమ్స్: అవేరీ, మెక్లియార్డ్ and McCarthy. Oswald T. Avery, Colin McLeod, and Macklin McCarthy. In 1944, they discovered that DNA is the carrier of genetic information అనే విషయాన్ని వాళ్ళు డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఇన్ ఏ disease causing or virulent bacterium, so which was Streptococcus pneumoniae, or you can also call it as pneumococcus. And there is one then pneumococcus disease, but later
దాన్ని రీసెంట్ గా స్టెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ దట్ బ్యాక్టీరియా దే discovered that so DNA is the genetic material of the identification. So later than exception వచ్చింది. In viruses, RNA can also be a genetic material తర్వాత మనకి ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. బట్ 99.99% the DNA is considered as the genetic material which carries the information from one generation to the next generation. Okay, Ella, how they identified? So they identified by observing that the DNA that transformed or a substance that transformed a non-virulent organism, అంటే bacteria, into a virulent form. Okay, అంటే so they identified, they observed in their experiment that so a bacteria which was non-disease causing or non-virulent, okay, and that when it was injected with DNA, it was transformed into a virulent form or harmful form or disease causing form. So this was the experiment. This was the diagram that explains their experiment. Okay, a very method for this experiment. Well, ఏం చేసిర్రు? Okay. So in the pneumonia or Streptococcus pneumonia, there are two kinds of, uh, what we call the bacteria. One is smooth strain, another one is rough strain. Smooth type and rough type. Okay. So smooth type అనేది virulent form. Okay. So దాని appearance, outer surface అనేది smooth గా ఉంటుంది. But it is a virulent form. It can kill the mouse by causing pneumonia disease. Whereas this rough strain, which doesn't contain a capsule, a smooth capsule or coat, okay, so that cannot kill. That is non-harmful. So వాళ్ళు స్మూత్ స్ట్రెయిన్ ని రఫ్ స్ట్రెయిన్ ని మౌజ్ కి ఇంజెక్ట్ చేస్తే స్మూత్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కించినటువంటి మౌజ్ దట్ డైడ్. వెరాజ్ రఫ్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కించినటువంటి ఆ యొక్క మౌజ్ అనేది ఇట్ డిడెంట్. సో వాళ్ళకి ఏం ఐడియా వచ్చిందంటే, ఓకే, వాళ్ళు ఈ స్మూత్ స్ట్రెయిన్ విరులెంట్ ఫామ్ ని హీట్ చేశారు అండ్ దే కిల్ ఇట్. ఓకే, సో స్మూత్ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చినటువంటి మైస్ అనేది చనిపోయింది. వేరాజ్ ఇవే విరులెంట్ ఫామ్ ని హీట్ చేసారు. ఓకే, దే హీటెడ్ దెమ్ దట్ బ్యాక్టీరియా అండ్ దే ఇంజెక్టెడ్ దట్ హీట్ killed smooth strain to the mice, and which didn't die. Okay, that lived even though that is smooth strain, but that was heat and killed. Now they gave a mixed injection, so which was non-virulent form, which is rough strain, and this heat killed bacteria. ఈ రెండింటిని కలిపి ఇంజెక్ట్ చేస్తే so that mouse died. So what they interpreted with this experiment, that some substance from this heat-filled bacteria, ఈ హీట్ ఫిల్డ్ బ్యాక్టీరియా నుంచి ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ అది ఏం చేసింది అంటే ఈ రఫ్ స్ట్రెయిన్ ని దట్ కన్వర్టెడ్, దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఏ విరులెంట్ ఫార్మ్. ఆ విరులెంట్ ఫార్మ్ కన్వర్ట్ కావడం వల్ల సో దట్ మిక్స్డ్ ఇంజెక్షన్ దట్ కిల్డ్ దట్ మౌజ్ అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. దే ఐడెంటిఫైడ్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సబ్స్టెన్స్ యాజ్ డిఎన్ఏ. ఓకే, దీని నుంచి ఈ హీట్ ఫీల్డ్ స్ట్రెయిన్ నుంచి ఈ రఫ్ స్ట్రెయిన్ కి ఏం వెళ్ళి ఉంటుంది అంటే దట్ వాజ్ ఎ ప్లాస్మిడ్. యాక్చువల్లీ ఒక ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ అనేది ఈ యొక్క హీట్ ఫీల్డ్ స్ట్రెయిన్ నుంచి ఈ నాన్ విల్యులెంట్ స్ట్రెయిన్ కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా ఓకే వెళ్ళి దాన్ని చేంజ్ ఇంటూ ఏ విల్యులెంట్ ఫామ్, అందుకే చనిపోయింది. కాబట్టి సో ఆ క్యారెక్టర్ అనేది ఆ డిఎన్ఏ ఫామ్ లో ఓకే రఫ్ స్ట్రెయిన్ నుంచి సారీ ఈ హీట్ ఫీల్డ్ స్మూత్ స్ట్రెయిన్ నుంచి రఫ్ స్ట్రెయిన్ వెళ్ళింది. కాబట్టి సో డిఎన్ఏ ఈజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది. అయితే
సో దానికి సపోర్టింగ్ గా దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హర్షీ చేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఆల్ఫ్రెడ్ బి హర్షీ అండ్ మార్తా చేజ్ అని. సో దే ప్రూవ్డ్ ఇట్. సింప్లీ మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే అవేరి మెకార్తీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని who proved their experiment అంటే హర్షీ అండ్ చేజ్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ radioactive phosphorus and sulfur. ఇది గుర్తుంచుకోండి. సో P32 and S35 which are isotopes, okay, which produces radioactivity, which generate radioactive emissions so that we can identify them easily, their presence. ఓకే, ఒక్కటి మనకి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఏముండాలి అంటే డిఎన్ఏలో ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది, సల్ఫర్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రోటీన్స్ లో సల్ఫర్ ఉంటుంది, ఫాస్ఫేట్ ఉండదు. ఇది మనకు బేసిక్ ఐడియా, అది కంపల్సరీ ఉండాలి. సో వాళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంట్ సింపుల్. ఓకే, సో హియర్ వాళ్ళు ఏం చేసేది, ఫస్ట్ మనకు ఇంకొక నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి. ఏంటి అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ టు ఏ బ్యాక్టీరియా. ఏం చేస్తుంది జనరల్ గా ఒక బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక బ్యాక్టీరియా పై సర్ఫేస్ పైకి బై రీచింగ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్, ఓకే, ఇట్ రిలీజెస్ ఇట్స్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఇట్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇన్ టు ది బ్యాక్టీరియా and then integrates with that bacterial genome and then produces its viral particles in the bacterial cell. లోపల దాని యొక్క జీనోమ్ తో it produces number of viruses. That is basic concept of bacterial infection or bacteriophage infection to the bacteria. అయితే దీన్ని యూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హర్షీ అండ్ చేజ్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో, ఓకే, సో దే హ్యావ్ fed this bacteriophage, T2 bacteriophage with radioactive phosphorus, and they infected the bacterial cell with this radioactively fed bacteriophage viruses. అప్పుడు ఏమవుతుంది, we have already fed bacteriophages or cultured bacteriophages, okay, by giving P32 ఆటం రేడియోఐసోటోప్. అంటే దాని డిఎన్ఏలో P32 ఉంటుంది సింపుల్. ఓకే, ద డిఎన్ఏ విచ్ కంటైన్డ్ దిస్ P32. ఓకే, హియర్ యాజ్ పర్ ది ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఏం చేస్తుంది, దాని డిఎన్ఏని బ్యాక్టీరియాలోకి పంపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ P32 కలిగిన డిఎన్ఏ అనేది బ్యాక్టీరియా బాడీలోకి ఎంటర్. జనరల్ గా దిస్ పార్ట్, ఇది క్యాప్సిడ్ అంట, విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ మేడ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. అది కూడా మనకు ఐడియా ఉంటుంది. ఈ ప్రోటీన్ పార్ట్ బయటనే ఉంటుంది జనరల్ గా బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఇన్ఫెక్షన్ టైప్. ఓన్లీ డిఎన్ఏ వెళ్తుంది, దట్ కంటైన్స్ P32. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ వైరల్ పార్టికల్స్. మనకు అది అవసరం. దిస్ డిఎన్ఏను వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేయడం జరిగింది, ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఎన్ఏ. సో విచ్ కంటైన్డ్ దిస్ P32 అనేది అక్కడ అర్థం. వేరాజ్ ఇక్కడ మనకేంటి లాజిక్ ఏంటి, ప్రోటీన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళదని అనేది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, దే ఫెడ్ దే కల్చర్డ్ అనదర్ bacteriophage by feeding them with S35 radioisotope. ఇప్పుడు S35 అనేది ఓన్లీ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ లోనే అది దట్ పార్టిసిపేట్స్. అంటే ఏంటిది, ఈ క్యాప్సిడ్ ఏదైతే ఉందో అందులో S35 అనేది ఉంటుంది, ఈ డిఎన్ఏలో ఉండదు. ఎందుకంటే డిఎన్ఏలో సల్ఫర్ అనేది ఉండదు అనే విషయం మనకు. ఇప్పుడు ఏమైంది, సో ద డిఎన్ఏ వితౌట్ ద సల్ఫర్ ఎంటర్ ఇటు బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్, బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ డిఎన్ఏని టెస్ట్ చేస్తే ఇందులో ఎలాంటి సల్ఫర్ అనేది లేదు. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఏమంటారంటే, సో దే ప్రూవ్డ్ దాట్, వాళ్ళు దే కన్ఫర్మ్డ్ దాట్. ఓకే, సో ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ అనే విషయం
వాళ్ళు కంక్లూడ్ చేస్తారు. సో ఎందుకంటే ఆ డిఎన్ఏ వెళ్ళి ఇంటిగ్రేట్ అయి ద ప్రొడ్యూసెస్ ది వైరల్ పార్టికల్స్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియా. కాబట్టి సో ఈ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ని దాని డిఎన్ఏ లోపలికి వచ్చి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. కాబట్టి సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిఎన్ఏ ద్వారా క్యారీ అవుతుంది ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అనదర్ జనరేషన్. విత్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ proved that DNA is the genetic material. సో లేటర్ ఆర్ఎన్ఏ వైరసెస్ ఎక్సెప్షన్ తో మిగతా అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ దే కంటైన్ డిఎన్ఏ అనేది ప్రూవ్ అయింది. సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ టూ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అయితే బిఫోర్ డిఎన్ఏ what we are going to study in this class, we are going to study the structure of DNA. Okay, so DNA structure ని డిడక్ట్ చేయడానికి ముందు మెనీ సైంటిస్ట్ దే హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ ద స్టడీ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్, 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్. అసలు డిఎన్ఏ అనేది జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని కనుక్కున్న తర్వాత దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనే రీసెర్చ్ స్టార్ట్ అయింది. అందులో మెనీ పీపుల్ దే హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ లిటిల్, బట్ ఎర్విన్ చార్గఫ్ and Rosalind Franklin and Morris Wilkins. Okay, so they have did very important contribution. వాళ్ళు ముఖ్యమైనటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ ని వాళ్ళు మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్, అందరికి తెలిసినప్పటికీ ఏంటి అంటే డిఎన్ఏ కంటైన్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఆర్ డిఎన్ఏ ఇస్ ఏ పాలిమర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అనే విషయం అప్పటికి తెలిసింది. బట్ ఈయన స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం ఇంకా కనుక్కోబడింది. సో హియర్ based on the 4 nucleotide bases or 4 nitrogen bases which are present in the DNA, which were already identified. Okay, so they have done some research by counting their number in the DNA mixture. Okay, so and they concluded some points. They are called as Chargaff's rules. The base composition of DNA generally varies from one species to another. అంటే వాళ్ళు చాలా స్పీసీస్ ని వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు. వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందంటే ఒక స్పీసీస్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్ బేసెస్ ఆర్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఇంకొక స్పీసీస్ లో ఉండే సెల్ లో ఉండేటువంటి నైట్రోజన్ బేసెస్ సిమిలర్ గా ఉండదు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ బేసెస్ is different from each species. So one species to another species, number of bases and change out. That is first point. DNA of different tissues of the same species have the same base composition. Oka species lo, for example, human being lo number of bases same ఉంటుంది. ఒక స్పీసీస్ సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ అదర్ ప్లాంట్ కానీ యానిమల్ కానీ ఒక స్పీసీస్ తీసుకున్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ బేసెస్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు కనుక్కోవడం జరిగింది. అండ్ దెన్ సెకండ్ పాయింట్, ద బేస్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇన్ గివెన్ స్పీసీస్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ ద ఆర్గానిజం ఏజ్, న్యూట్రిషనల్ స్టేట్, చేంజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉన్నారు, పుట్టినప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ సెల్, ప్రతి సెల్లో సేమ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మీకు తెలియాల్సిన విషయం. ఓకే, బట్ ఈ బేస్ కంపోజిషన్ అనేది వీళ్ళు మొత్తం బేస్ మీదే స్టడీ చేయడం జరిగింది, న్యూక్లియోటైడ్ బేసిస్. ఓకే, అది ఏజ్, న్యూట్రిషనల్ అంటే ఫుడ్, ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ తో చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, ఒక సెల్లో ఒక స్పీసీస్ యొక్క ఒక సెల్లో డిఎన్ఏలో ఉండే బేసిస్ నంబర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, అంతే తప్ప ఏజ్ తో చేంజ్ కాదు. ఒక ఫుడ్, మంచి ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల చేంజ్ కాదు, ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల చేంజ్ కాదనే విషయం కూడా వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీస్ 2 పాయింట్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ చార్గఫ్ రూల్స్. ఇన్ ఆల్ సెల్యులార్ డిఎన్ఏస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎడినోసిన్ రెసిడ్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ థైమిన్ రెసిడ్యూస్. అంటే అడినిన్ నెంబరు థైమిన్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఏ అనేది ఎప్పుడు కూడా టీతో పేర్ అవుతుంది కాబట్టి.
ఓకే, దట్ ఈస్ A ఈక్వల్ టు C అనేది సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే G ఈక్వల్ టు C. ఎందుకు లాజిక్ ఏంటి అంటే ఏ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా దాని పక్కనే టీ ఉంటుంది డిఎన్ఏలో, మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ఏ డబల్ బాండ్ టీ కాదు, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏ నెంబర్ ఈక్వల్ టు టీ, అడినైన్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు థైమిన్ నెంబర్. ఇన్ ద సేమ్ వే గ్వానిన్ న్యూక్లియోటైడ్ ఆర్ గ్వానిన్ నైట్రోజన్ బేస్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుందో, ఓకే, సైటోసిన్ నెంబర్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఆబ్వియస్ గా అంతే ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే గ్వానిన్ అనేది సైటోసిన్ తో పేరు అవుతుంది కాబట్టి, చెత్తగొడుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ చార్కల్. అండ్ దెన్ అంతేకాకుండా సో దీన్ని ఇంకో రకంగా ఎట్లా చేస్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ అడినిన్ అండ్ గ్వానిన్ టోటల్ ఈక్వల్ టు థైమిన్ అండ్ సైటోసిన్ నెంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్. దీన్నే సింపుల్ గా నేను A+G ఈక్వల్ టు T+C అని చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అంటే దీని యొక్క డెరివేటివ్ అనమాట. A ఈక్వల్ టు T, G ఈక్వల్ టు C ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా A+G ఈక్వల్ టు T+C అంటే అడినిన్ ప్యూరిన్స్ టోటల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్, ఎందుకంటే ఒకవైపు ప్యూరిన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకోవైపు పిరమిడ్ ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి ఎన్ని ప్యూరిన్లు ఉంటాయో అన్ని పిరమిడ్లు ఉంటాయి. A+G ఈక్వల్ టు T+C. సమ్ టైమ్స్ దీని మీద క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు. దీన్ని ప్యూరిన్స్ ఉంటే పిరమిడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, సేమ్ ఉంటాయి. అడినిన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, గ్వానిన్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి. సో థైమిన్ ఎన్ని ఉంటాయి, సైటోసిన్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే అడినిన్ ఎన్ని ఉంటాయి, థైమిన్ ఎన్ని ఉంటాయి, గ్వానిన్ ఎన్ని ఉంటాయి, సైటోసిన్ ఉంటాయి. టోటల్ ఇవెంతో టోటల్ ఉంటాయి. ఇవి అంతే చెప్తారు, సింపుల్ లాజిక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ రోజు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన దానిలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో దెన్ వన్ మోర్ కన్క్లూషన్ బిఫోర్ deducing the DNA structure, three-dimensional structure హెల్ప్ చేసిన వన్ మోర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎవరిది అంటే రోజలిన్ ఫ్రాంక్లిన్ అండ్ మారిస్ బెకెట్. దే ఆర్ ఫిజిసిస్ట్ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళు ఫిజిక్స్ సైంటిస్ట్. వాళ్ళు ఏం కనుకుంటే ఇక్కడ మీకు కనబడేది డయాగ్రామ్ లో మనకి ఏం అర్థం కానట్టే ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ టెక్నిక్ తో వాళ్ళు డిఎన్ఏ ఫోటో ఇస్తే పై నుంచి చూస్తే మనకు డిఎన్ఏ ఇట్లా కనబడుతుంది అన్నట్టుగా డిఎన్ఏ ఫోటో వాళ్ళు ఇది తీయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం వాళ్ళు ఏం పాయింట్స్ కొన్ని యాడ్ చేసిందంటే ద స్పాట్స్ ఫార్మింగ్ అక్రాస్, ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ లాగా ఏదైతే కనబడుతుందో, ఓకే, క్రాస్ ఇన్ ద సెంటర్ డినోట్ దట్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఏ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అనే విషయం వీళ్ళు చెప్పింది, నాట్ వాట్సన్ అండ్ డిఎన్ఏ అనేది హెలికల్ స్ట్రక్చర్ గా ఉంటుంది అనే విషయం వీళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ద హెవీ బ్యాండ్స్ ఎట్ ద లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ది రిపీటింగ్ బేసిస్. ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే లెఫ్ట్ రైట్ మనకు ఉండేటువంటి డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ని తెలియజేస్తుంది. ఆ స్ట్రాండ్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే బేసిస్ రిపీట్ కావడం వల్ల, న్యూక్లియోటైడ్స్ రిపీట్ కావడం వల్ల ఈ థిక్ బ్యాండ్ అనేది ఫామ్ అయిందనే విషయం వాళ్ళు they inform that. Okay, one is DNA has a helical structure and DNA laterally contains the bases and విషయం వాళ్ళు తెలియజేశారు. And one more point, from this pattern they deduced that ఏంటి అంటే DNA molecules are helical and with two repeating periodicities అంటే ఏంటంటే repeated, okay, along their long axis. This is imaginary axis అన్నమాట. మన డిఎన్ఏలో స్ట్రక్చర్ లో ఇది ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ ఒకటి సెంట్రల్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ ఎట్లా చెప్తాము. సో ఒక ఇమాజినరీ యాక్సిస్ చుట్టూ, ఓకే, సో డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ అనేటువంటివి హెలికల్ గా అరేంజ్ అయ్యే విషయం వీళ్ళు చెప్పింది, నాట్ వాట్సన్ ఫస్ట్. అండ్ వీళ్ళు ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్పారు అంటే రెండు పీరియాడిసిటీస్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఎలివేషన్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీ 3.4 angstrom. ప్రతి 3.4 angstrom కి ఒక ఎలివేషన్, ఓకే, ట్విస్టింగ్ లో కొంత రేజింగ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ 34 కి
మరొక కంప్లీట్ బిగ్ రైజ్ అనేది ఉంటుంది అనేది దీని మీనింగ్. పీరియాడిసిటీస్ 2 రకాల పీరియాడిసిటీస్ ఉంటాయి. ఆ పీరియాడిసిటీస్ లో ఆ రిపీట్ దానిలో ఫర్ ఎవ్రీ 3.4 ఒకటి రైజింగ్ అనేది ఉంటుంది. 34 అంశానికి ఇంకొక రైజింగ్ ఉంటుంది అనేది వీళ్ళ డిడక్షన్స్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని సో వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ దే హ్యావ్ ఫార్ములేటెడ్ దిస్ 3-dimensional model of DNA structure. Okay, so ఇప్పుడు ఎర్విన్ చార్గఫ్ అండ్ దిస్ అండ్ ఫ్రాంక్లిన్ అండ్ విల్కిన్స్ యొక్క ఇమేజెస్, ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ ఇమేజెస్ అండ్ చార్గఫ్ రూల్స్, చార్గఫ్ యొక్క రీసెర్చ్ అవుట్కమ్స్ బేస్ చేసుకొని these two scientists they devised the 3-dimensional structure of DNA. ఏంటి అది ఒకసారి చూద్దాం. దిస్ ఇయర్ కూడా గుర్తుంచుకోండి. సో వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ postulated 3-dimensional model of DNA structure that satisfied these early discoveries of DNA. అంటే చార్గఫ్ చెప్పిన రూల్స్ కవర్ కావాలి. ఓకే, అండ్ విల్కిన్స్ అండ్ ఫ్రాంక్లిన్ చెప్పినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఆ స్ట్రక్చర్ సాటిస్ఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ రెండింటిని సాటిస్ఫై చేసే విధంగా వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ దే హ్యావ్ proposed the 3-dimensional structure of DNA. So what is that? Let's see. According to Watson and Crick, DNA consists of 2 helical chains. మనందరికీ తెలిసిందే. 2 helical chains wound అంటే ట్విస్ట్ అయి ఉంటుంది ఒక దాంట్లో, wound around the same central axis to form a right-handed, not left-handed, right-handed double helix. So this is వాళ్ళు చెప్పింది ఇది. ఓకే, సో దీన్ని రైట్ హ్యాండ్ ఇట్లా అంటాము, రైట్ సైడ్, మళ్ళీ వచ్చి రైట్ సైడ్. ఓకే, సో రైట్ హ్యాండెడ్ డబుల్ హెలిక్స్ అనేది స్ట్రక్చర్ ని డిఎన్ఏ కలిగి ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. ఈచ్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ ఈజ్ ఏ పాలీన్యూక్లియోటైడ్. అది దేంతో ఫామ్ అవుతుంది? మేడ్ ఆఫ్ మెనీ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకే, దెన్ ఏ న్యూక్లియోటైడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, దిస్ ఈజ్ బేసిక్ పాయింట్ మనందరికీ తెలుసు, బట్ వన్స్ అగైన్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. Either the nucleotide is made up of a nitrogen base, a deoxyribose sugar, the DNA, okay, and a phosphate. That is a nucleotide. Okay, nitrogen base plus ribose sugar is called a nucleoside. That is the difference between nucleotide and nucleoside. We all know that. And then the hydrophilic backbones of alternating deoxyribose and phosphate groups are on the outside of the double helix facing the surrounding wall. ఇక్కడ మీకు ఇగో ఈ పార్ట్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏంటిది, ఇది ఈ పార్ట్ ఏంటిది, ఈ నిచ్చెన యొక్క లేటరల్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఈ డిఎన్ఏని మనము దాన్ని తీసుకుని అన్ట్విస్ట్ చేస్తే ఇట్లా కనబడుతుంది ఒక ల్యాడర్ లా. ఇందులో ఈ సెంట్రల్ పార్ట్ వదిలేసి ఈ లేటరల్ పార్ట్స్ ఏంటి అట అంటే, సో రిపీటింగ్ యూనిట్స్ ఆఫ్, హలో వినబడుతుందా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు లిసన్? సో నెట్ ప్రాబ్లం, ఎనీవన్? వినబడుతుందా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు వినబడుతుందా? హలో సార్ వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ అయింది కానీ ఓకే సార్. ఓకే, నెట్ వైఫై వినబడుతుంది. సో హియర్ యా, ఇప్పుడు మీకు లేటర్ సైడ్ ఇందులో ఏముంటది అంటే ఇది ఉంటుంది చూడండి. సో ఇవి నైట్రోజన్, ఈ కలర్ఫుల్ గా మీకు ఏవైతే కనబడుతున్నాయో హెక్సాగోనల్ షేప్, ఇవి నైట్రోజన్ బేసెస్. అండ్ వాళ్ళు చెప్పిన ఇందాక పాయింట్ ఏంటంటే ఇది. సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఫాస్ఫేట్
రైబోస్, ఫాస్ఫేట్ రైబోస్, ఫాస్ఫేట్ రైబోస్, ఫాస్ఫేట్ రైబోస్. ఇటువైపు రెండు స్ట్రాండ్స్ ఉంటాయి. రైబోస్ ఫాస్ఫేట్, రైబోస్ ఫాస్ఫేట్, రైబోస్ ఫాస్ఫేట్, రైబోస్ ఫాస్ఫేట్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్. అంటే రైబోస్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ అనేటువంటి ఆల్టర్నేట్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి లేటరల్ సైడ్ లో. దే ఫార్మ్ ది బ్యాక్ బోన్, దే ఫార్మ్ ది బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ అండ్ దే ఆర్ హైడ్రోఫిలిక్ ఇన్ నేచర్. ఇది హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, లేటరల్ పార్ట్. ఓకే, కాబట్టి అవి వాటర్ కు ఈ సరౌండింగ్ మొత్తం వాటర్ ఉంటుంది, న్యూక్లియోప్లాజ్ అంటాం. ఓకే, సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది డబుల్ హెలిక్స్ ఫేసింగ్ ది సరౌండింగ్ వాటర్. The purine and pyrimidine bases of both strands are stacked. Stacked అంటే స్పెషల్ మీనింగ్ ఉంది. Inside the double helix, perpendicular to the central long axis. సో ఇది నైట్రోజన్ బేస్, నైట్రోజన్ బేస్, నైట్రోజన్ బేస్, నైట్రోజన్. ఇవి ఏంటంటే కెమికల్లీ దే ఆర్ హైడ్రోఫోబిక్. ఓకే, ఇది మీకు కొత్త. సో ఈ లేటర్ పార్ట్ ఏమో హైడ్రోఫిలిక్, ఇవేమో హైడ్రోఫోబిక్. అవి వాటర్ హీటింగ్ మాలిక్యూల్స్. అండ్ అవి ఎట్లా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి అంటే లైక్ ఏ 3-dimensional image. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మన కాయిన్స్ ని ఒకదానిపైన ఒకటి అరేంజ్ చేస్తే ఏ రకంగానైతే దాన్ని స్టాక్ అంటాం. యాక్చువల్గా స్టాకింగ్ అంటే ఏంటంటే అరేంజింగ్ వన్ అబౌవ్ ది అదర్. సో ఆ రకంగా దే ఆర్ అరేంజ్డ్ లైక్ కాయిన్స్ వన్ అబౌవ్ ది అదర్. ఓకే, సో అవి యాజ్ దే ఆర్ హైడ్రోఫోబిక్ ఇన్ నేచర్, అవి దే ఆర్ restricted to they hide inside the backbones. That is the meaning of that point. Two strands create a major groove and a minor groove on the surface of the duplex. This is the major groove, అంటే కొంచెం డీప్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ మైనర్ గ్రూవ్. ఓకే, లేదంటే దిస్ ఈజ్ మైనర్ గ్రూవ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మేజర్ గ్రూవ్. అది ఎందుకు అట్లా ఫామ్ అవుతుంది? సింపుల్ గా ట్విస్టింగ్ వల్ల. సో ఇక్కడ చూడండి, మేజర్ గ్రూవ్ అండ్ okay, so that is due to twisting or helical structure. And then next part is each nucleotide base of one strand is paired in the same plane with the base of the other strand. ఇది కూడా ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్ అవుతుంది. ఈ న్యూక్లియోటైడ్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ప్లేన్ లో ఉంది. దీనికి ఇంకో స్ట్రాండ్ యొక్క ఇంకొక బేస్ తో పేర్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఇక్కడ కూడా ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్, ఇది న్యూక్లియోటైడ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రాండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియోటైడ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ స్ట్రాండ్. సో అవి పేర్ అవుతుంది. ఓకే, న్యూక్లియోటైడ్ ఆఫ్ వన్ స్ట్రాండ్ ఈస్ పేర్డ్ విత్ ద న్యూక్లియోటైడ్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్ అండ్ ఆపోజిట్ స్ట్రాండ్స్ న్యూక్లియోటైడ్. ఓకే, ఇక్కడ అమాంగ్ 4 bases, మనకు 4 bases ఉన్నాయి కదా, అందులో guanine always pairs with the cytosine and adenine always pairs with the thymine. ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. Which bond? Hydrogen bond. That is important. Okay, ఇక్కడ చూడండి, this is adenine, it is paired with thymine. Okay, and ఇక్కడ ఈ డాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ కాల్డ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. వాట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ బాండ్? Hydrogen bond is an intramolecular weak interaction, weak attractive force in which, okay, highly electronegative atoms like nitrogen and oxygen and fluorine ఉండదు, but general hydrogen bond అనేది, okay, that forms bond with hydrogen. Okay, so oxygen and nitrogen are highly electronegative atoms. They attract the hydrogen due to their here it is positive in nature and this is negative in nature. కాబట్టి ఒక వీక్ అట్రాక్షన్ అని ఉంటుంది, దట్ ఇస్ కాల్డ్ హైడ్రోజన్ బాండ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ అడినిన్ అండ్ థైమిన్ ఆల్వేస్ అండ్ గ్వానిన్ ఆర్ సైటోసిన్ అండ్ గ్వానిన్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చెప్పిస్తాం here the bond between adenine and thymine or A and T is 2 hydrogen bonds, 2 hydrogen bonds. And
బిట్వీన్ ది గ్వానిన్ అండ్ సైటోసిన్ 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. అందుకే మనం G ట్రిపుల్ బాండ్ C అని రాస్తాం, A డబుల్ బాండ్ T అని రాస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ hydrogen bonding. Okay, so among 4 bases, A pairs with T and G pairs with C by hydrogen bonding that fit best within the structure, providing a rationale for Chargaff's rule that in any DNA G equals C and A equals Chargaff ఏం చెప్పింది, G equals C అన్నాడు, A equals T అన్నాడు. దానికి కారణం ఏంటంటే A attracts C, G attracts C, బట్ మధ్య బాండింగ్ అనేది హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుంది అని చార్గఫ్ యొక్క రూల్ కూడా వీళ్ళు సాటిస్ఫై చేసింది ఈ స్టేట్మెంట్ తో. 3 hydrogen bonds can form between G and C, but only 2 bonds can form between A and T. And 2 strands run anti-parallel. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, యాంటీ-పారలల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, లేదా ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ 5' టు 3' డైరెక్షన్ అయితే ఈ స్ట్రాండ్ ఓకే దేంతో స్టార్ట్ అయింది, 3' నుంచి 5 ఓకే, ఇక్కడ 5' ఉంటే 3' ఉంటుంది, ఇక్కడ 3' ఉంటే ఇక్కడ 5'. యారో మార్క్ చూస్తే మీకు యారో మార్క్ ఒకటి కిందికి ఒకటి పైకి కనపడుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీ-పారలల్. దే రన్ యాంటీ-పారలల్లీ. ఓకే, 1 is 5' to 3', 3' to 5' డైరెక్షన్ లో అవి రన్ అవుతాయి. 2 స్ట్రాండ్స్ అనేది, 2 స్ట్రాండ్స్. డిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక మనకు ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ లో వచ్చినటువంటి 2 పీరియాడిసిటీస్ అనేటువంటి ఫర్ ఎవ్రీ 3.4 angstrom కి చేంజ్ అవుతాయి, 34 angstrom కి చేంజ్ అవుతాయి అనడానికి వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ దే ప్రొవైడెడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏంటి వాళ్ళ రీసెర్చ్ లో వాళ్ళకి ఏం తెలిసింది అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 adjacent bases ఎంత అంటే 3.4 angstrom. ఒకవేళ దాన్ని నానోమీటర్లో చెప్తే 0.34 angstrom. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్. ఈ న్యూక్లియోటైడ్ కి ఈ న్యూక్లియోటైడ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 3.4 angstrom లేదా 0.34 నానోమీటర్స్. అదేవిధంగా దీని నుంచి దీనికి 0.34 నానోమీటర్స్ ఆర్ 3.4 angstrom. దీనికి కూడా అదే. అంటే పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ న్యూక్లియోటైడ్ కి ఈ న్యూక్లియోటైడ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 3.4 angstrom. నానోమీటర్లో అది 0.34 angstrom. ఓకే, ఇప్పుడు డిఎన్ఏ అనేది ఇట్లా ట్విస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. అంటే ఇది ప్రతి టర్న్ కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ అని అంటే 34 angstrom. అదొకటి గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ దెన్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ 20 angstrom ఆర్ 2 nanometers. ఇది కూడా మనకు తెలియాల్సిన బేసిక్ పాయింట్. అంటే వెడల్పు అన్నమాట, దాని చుట్టుకొలత. ఓకే, ద డయామీటర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. మనం డిఎన్ఏ పైన చూస్తే ఇమాజిన్ డిఎన్ఏ యాజ్ ఏ పైప్. ఓకే, ఆ పైప్ యొక్క డయామీటర్, దాని చుట్టుకొలత ఎంత అంటే సో 20 angstrom లేదా 2 nanometers. ఇది కూడా మనం. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ప్రతి 30 టర్న్ కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, అంటే ఈ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఒక టర్న్, లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక టర్న్. ఈ ఒక టర్న్ లో ఎన్ని బేసెస్ ఉంటాయి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని అన్ట్విస్ట్ చేసినాం, స్ట్రైట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అనుకుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3 కనబడుతుంది. లేదా దీన్ని ఇట్లా అంటర్న్ చేస్తే ఇది వచ్చింది అనుకుంది. ఈ డిస్టెన్స్ లో 34 angstrom లో లేదా పర్ ఒక టర్న్ లో ఎన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి అంటే 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ టర్న్ కి 34 angstrom కి ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి లేదా ఎన్ని బేసెస్ ఉంటాయి అన్న సేమ్. ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి లేదా 10 బేసెస్ ఉంటాయి. టు బి ప్రిసైజ్ దీన్ని మనం యావరేజ్ గా చేస్తే 10.5 అని చెప్పవచ్చు. బట్ మనం 0.5
నెంబర్ చెప్పలేము కాబట్టి 10 బేస్ పేర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి అని చెప్తాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ఇన్ aqueous సొల్యూషన్ అంటే వాటర్లో, ఓకే, ద స్ట్రక్చర్ డిఫర్ స్లైట్లీ ఫ్రమ్ that in fibers, DNA fibers having 10.5 base pairs per helical turn. ఇందాక నేను చెప్పింది అదే ఇక్కడ వస్తుంది. అవి యాక్టివస్ ఫామ్ లో మనం చూస్తే కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో పర్ టర్న్ కి మనకు క్లియర్ గా 10.5 బేస్ పేర్స్ అన్నట్టుగా మనకు మెజర్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే, ప్రతి టర్న్ కి 10.5 బేస్ పేర్స్, యూ కెన్ ఆల్సో సే 10 బేస్ పేర్స్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ఎందుకు వై దీస్ టూ స్ట్రాండ్స్, ఈ స్ట్రాండ్ ఎందుకు దే ఆర్ పేరింగ్ అంటే దట్ ఈస్ డ్యూ టు కాంప్లిమెంటారిటీ. ఓకే, కాంప్లిమెంటరీ అంటే ఏంటి అంటే అట్రాక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఒక స్ట్రాండ్ ఉంది, ఒక లైన్. ఈ లైన్ ఎందుకు ఒక అయస్కాంతంలా వెళ్ళి దీన్ని తప్పుకుంది, ఈ స్ట్రాండ్ తప్పుకుంది అంటే సింపుల్ ఏంటంటే కాంప్లిమెంట్. ఏ ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ టు సి, జి ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ టు సి, అదేవిధంగా సి ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఏ, సి ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ టు జి. సేమ్ ఏ జి సి ఏటి ఏంటి వాటి మధ్య ఒక అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, దాన్నే కాంప్లిమెంటారిటీ అని పిలుస్తాం. సో దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. Why complementary is happening? Because due to hydrogen bonding, okay, between adenine and thymine, guanine and cytosine, or cytosine and guanine, or thymine and adenine. వాటి మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫార్మేషన్ కి అక్కడ 3 dimensional అరేంజ్మెంట్ లో కరెక్ట్ గా వాటి స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంది. కాబట్టి రెండు అయస్కాంతాలని మనము పక్క పక్కన పెడితే, ఓకే, సో అవి ఏ రకంగానైతే అట్రాక్ట్ అవుతాయో సేమ్ రెండు స్ట్రాండ్స్ కనుక వాటిని సిమిలర్ రిలేటెడ్ వాట్ వి కాల్ ది నైట్రోజన్ బేసిస్ ఉన్నటువంటి వాటిని రెండు స్ట్రాండ్స్ ని, ఓకే, రెండు కర్రలను ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈజ్ వన్, యూ కెన్ ఇమాజిన్ విత్ స్టిక్ ఆర్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ విత్ ఏ magnet. Okay, and you can imagine with this one with a magnet. ఓకే, అవి రెండింటిని మనం దగ్గర చేసినప్పుడు, ఓకే, as they are complementary to each other, okay, they are attractive to each other. Okay, so they due to their hydrogen bonding formation nature, okay, in the space, okay, so they are uh, they, they are attached with each other. ఓకే, అండ్ అటాచ్ అయిన తర్వాత అవి ఇలా సింపుల్ గా ఇలా ల్యాడర్ లాగా కాకుండా సో ఇలా ట్విస్టెడ్ గా మనకు అరేంజ్ అవుతాయి 3 dimensional స్ట్రక్చర్ లో. ఓకే, లైక్ ఏ ట్విస్టెడ్ ల్యాడర్. ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్, దాన్నే మనము డబుల్ హెలికల్. ఓకే, ఒక స్ట్రాండ్ ఇట్లా మెలికల్ తిరిగి ఉంది, ఇంకో స్ట్రాండ్ కూడా మెలికల్ తిరిగి ఉంది కాబట్టి దీన్ని డబుల్ హెలిక్స్ అంటాము, డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అంటాము. ఒక రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి డూప్లెక్స్ అనేది పిలుస్తాం. ఓకే, సో దెన్ the DNA double helix or duplex is held together by 2 forces. ఒకటేమో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇందాక మీకు చెప్పింది బిట్వీన్ కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేర్స్, అంటే వీటికి మధ్య ఉన్న కాంప్లిమెంటరీ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల అవి దాంతో ఒకటి దే ఆర్ అటాచ్డ్. ఇంకొక బాండ్ ఏముంటుంది అంటే, సో సెకండ్ బాండ్ ఏంటి అంటే బేస్ స్టాకింగ్ ఇంటరాక్షన్, దాన్నే మనం వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ అని, డైపోల్ మూమెంట్స్ అని రకరకాలు ఉంటాయి, వాటిని సింపుల్ గా బేస్ స్టాకింగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటారు. అది దేని మధ్యలో ఉంటుంది ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. ఈ యూనివర్స్ లో ప్రతి ఆటం ఇంకో ఆటం మధ్య వెరీ వీక్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అవి రకరకాలుగా ఉంటుంది. ఒక వాండర్ వాల్ ఈక్వేషన్ అంటాం, ఒక హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ వాటిని మనం ఏమంటామంటే బేస్ స్టాకింగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటాం. అంటే ఇవి రెండు బిల్లలు, 2 కాయిన్స్, వీటి పైన ఇవి 2 more కాయిన్స్, ఓకే, దే ఆర్ ప్రెసెంట్, అండ్ వీటి పైన 2 more కాయిన్స్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్. ఇట్లా దే ఆర్ అరేంజ్ వన్ అబౌవ్ అదర్. దీనికి మధ్య ఒక రకమైనటువంటి వాండర్ వాల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. దీని మధ్య వెరీ వీక్, అవి హైడ్రోజన్ బాండ్ కన్నా వీక్ అన్నమాట. సో అలా ఉండడం వల్ల ఈ వాండర్ వాల్
ఫోర్సెస్ కావచ్చు, ఓకే, డైపోల్ మూమెంట్ ఫోర్సెస్ కావచ్చు, వాటిని మనం బేస్ స్టాకింగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటాం. అవి ప్లస్ ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ వల్ల డిఎన్ఏ అనేది చాలా స్టేబుల్ గా, ఓకే, రెండు టూ స్ట్రాండ్స్, ఓకే, దే ఆర్ ఫిట్ పర్ఫెక్ట్లీ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్, ఓకే. సో మేక్ ద మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది డబుల్ హెల్త్ స్టేబుల్ గా ఉండడానికి కారణం ఒక హైడ్రోజన్ బాండ్, another one is base stocking interactions like van der Waals forces. Watson and Crick also explained the replicating nature of DNA strand by semi-conservative method. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే డిఎన్ఏ అనేది ఒకవేళ రెప్లికేట్ అయితే, అంటే కొత్త డిఎన్ఏ, పాత డిఎన్ఏ నుంచి కొత్త డిఎన్ఏ ఫామ్ అయితే అది ఎలాంటి రెప్లికేషన్ అవుతుంది అన్నారంటే దే కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ సెమీ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ద ప్రపోజ్డ్ సెమీ కన్జర్వేటివ్ టైప్ ఆఫ్ DNA replication. The Watson-Crick structure is also referred to as D-form DNA or BDN. మనం ఇందాక చదువుకున్న ఈ DNA రైట్ హ్యాండెడ్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ 20 angstrom ఏమంటారు డయామీటర్, 34 ఫర్ ఎవ్రీ టన్ 10 బేస్ పేర్స్ ఉండడం, ఇవన్నీ ఏ రకానికి చెందిన డిఎన్ఏ అంటే బిడిఎన్ఏ యొక్క ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో వాట్సన్ అండ్ క్రిక్స్ proposed type of DNA is the DNA is B-type DNA, BDNA. And they proposed a BDNA type of structure. Okay, the B form is the most stable structure for a random sequence DNA molecule. And then మీకు ఒక విషయం ఏం తెలియాలంటే there are 3 different kinds of DNAs. Okay, so one is ADNA, another one is BDNA, and another one is ZDNA. కానీ మన రెగ్యులర్ సెల్యులార్ లేదా లివింగ్ బీయింగ్స్ లో ఉండేటువంటి డిఎన్ఏ ఎలాంటి డిఎన్ఏ అని చెప్పారంటే బిడిఎన్ఏ. దే కాల్ ఇట్ యాజ్ బిడిఎన్ఏ ఇస్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్, సో దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఆల్ ద సెల్స్ అని చెప్పారు. సో ఓకే, ద బి ఫార్మ్ ఇస్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎ రాండమ్ సీక్వెన్స్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ under physiological conditions and is therefore a standard point of reference in any study of the properties of DNA. Okay, so that is the Watson-Crick model of DNA structure. And మనకి ఇంకొక పాయింట్ ఇందులో యాడ్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే ద బాండ్ బిట్వీన్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మళ్ళీ డీటెయిల్ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ చూస్తున్నా దిస్ ఈజ్ రైబోస్, డియాక్సిరైబోస్, 2 డియాక్సిరైబోస్ అంటాం, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ ఏ నైట్రోజన్ బేస్. ఇక్కడ కూడా ఈ రైబోస్ అనేది ఒక నైట్రోజన్ బేస్ తో కంబైన్, రైబోస్ అనేది నైట్రోజన్ బేస్ తో కంబైన్. ఇక్కడ ఉండే దీని యొక్క కార్బన్ అనేది ఫస్ట్ కార్బన్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, ఇక్కడ ఉండే 9th నైట్రోజన్ ఆఫ్ ఎ ప్యూరిన్ ఆర్ 6th నైట్రోజన్ ఆఫ్ ఏ పిరమిడిన్ తో అదొక బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది, విచ్ ఈజ్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్, స్ట్రాంగ్ బాండ్. ఓకే, అంటే రైబోస్ కి నైట్రోజన్ బేస్ కి మధ్య ఉండే బాండ్ పేరు ఏంటి అంటే ఎన్ గ్లైకోసిల్ బాండ్ అని పిలుస్తారు. అదొక బాండ్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఈ రైబోస్ యొక్క ఫిఫ్త్ కార్బన్ కి ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ PO4-2 అని అంటారు. ఈ PO4- కి ఉండే ఆక్సిజన్ తో ఇక్కడ ఉండే కార్బన్ అనేది ఒక ఎస్టర్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ ఫాస్ఫేట్ ఆల్సో ఫార్మ్స్ అనదర్ ఎస్టర్ బాండ్ విత్ నెక్స్ట్ రైబోస్. దాని తర్వాత ఉన్న ఇప్పుడు ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్ గా కన్సిడర్, ఇది 3 ఒక న్యూక్లియోటైడ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇవి 3 ఒక న్యూక్లియోటైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఫాస్ట్, ఇది 3 ఒక న్యూక్లియోటైడ్, అండ్ దెన్ ఇవి 3
ఒక న్యూక్లియోటైడ్. ఓకే, ఈ న్యూక్లియోటైడ్ ఓకే ఎలా కలుస్తున్నాయి అంటే ఇగో ఈ ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఆక్సిజన్ అనేది ఇక్కడ ఉండేటువంటి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ యొక్క OH తో రియాక్ట్ అయ్యి అక్కడ H2O రిలీజ్ అయ్యి ఒక ఎస్టర్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది దిస్ ఈజ్ అన్ ఎస్టర్ బాండ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎస్టర్ బాండ్. సో ద బాండ్ బిట్వీన్ రైబోజ్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ ఇదొక ఎస్టర్ బాండ్, ఇదొక ఎస్టర్ బాండ్. ఓకే, సో దాన్ని మనము ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ది successive okay phosphate and sugar and phosphate and sugar. So that is about the structure of DNA. ఇంకొంచెం ఉంది బట్ I'll stop here. Let's continue Monday. Okay, so ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా I'll take the classes alternatives. ఓకే, అండ్ నేను వీలైతే ఈ నైట్ కానీ లేదా రేపు మధ్యాహ్నం వరకు కానీ ఒక 30 క్వశ్చన్స్, ఒక 30 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ దీనికి రిలేటెడ్ మీకు నేను గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారా మీ ఇష్టం. అది నేను నోట్స్లో కూడా అవి యాడ్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక టాపిక్ అయిపోగానే అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉంది, ఇప్పుడు మనకు DNA అయిపోయింది, DNA స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకొంత ఉంది బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్. అండ్ RNA టైప్స్ RNA స్ట్రక్చర్ అండ్ టైప్స్ లో అయిపోగానే నేను ఆ నోట్స్ మీకు సెండ్ చేస్తాను. ఓకే, సో నేను సి గురించి మండే రోజు చెప్తాను అండ్ ఎప్పుడు పే చేయాలో కూడా నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ ఇంట్రొడక్షన్ అనొచ్చు, సిలబస్ డిస్కషన్ అనొచ్చు, ఫస్ట్ క్లాస్ అనొచ్చు. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ టుడే. అండ్ ఒకటి ఏంటి అంటే డ్యూరింగ్ క్లాస్ ఏదైనా మీకు డౌట్ వస్తే యూ నోట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. యూ కెన్ మెసేజ్ మీ, యూ కెన్ కాల్ మీ ఓవర్ ద ఫోన్. ఓకే, ఐ క్లారిఫై ఎనీ డౌట్. రైట్, I'm stopping today's class and please inform ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ బాటనీ వాళ్ళు కానీ జువాలజీ వాళ్ళు కానీ ఉంటే. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ బాటనీ జువాలజీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అఫ్ కోర్స్ అంటే ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అదర్ వాళ్ళు అదర్ ఆస్పిరెంట్స్ కూడా యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్. ఓకే, రైట్, సో స్టాపింగ్ today's class. Right, good night.